seems to me the difference is great. Now Putin came to power as a president of the divided nation. So it means that approximately, I think, we have not, any sort of calculations how many people really are, disagree with his coming back to power. But it seems to me it's around 30%. And what is also very important, that the bulk of them are representatives of the new middle class of the big cities, like capitals, Moscow, St. Petersburg, and other big cities of the country. So, in other words, sometimes Russian experts call them creative class. The representatives of the new sectors, the new branches of Russian economy. So, the most advanced, the most professional people. Well, naturally, everything is much better in every sense, economically, politically, from point of view of social society, from point of view of law, the judiciary and everything. What has not changed, unfortunately, is the climate. Well, what is different in him is, of course, that he has a huge political experience now, and he really is a European and global statesman. With that experience, he is doing some things in a different way. But I think that fundamentally he has not changed, because the situation was different, as I said. And there was no Russian state power where he could act in the normal way as European statements do, by passing laws. So here some much deeper problems in the society had to be dealt with, rather like a doctor who's curing a big illness, a social illness. We have no political instability in Russia. When Putin came to power first time, 25% of the regional laws contradicted to the federal laws. Now it's no. Now it's Russian political system very much consolidated. Also, we had 12 years ago, I would say, hungry and angry population. Now, people became much more prosperous, and they ready to take part actively in political life. 12 years ago, people demand from the government stability and order, and were ready to give a lot of power to this government. Now people want to participate in politics themselves. Now we have a more strong middle class who want to use democratic institutions. But 12 years ago we have no middle class. We have poor people who want Putin to be strong hand. Путин проделал большую эволюцию определенную. Когда Путин пришел к власти в 1999 году, и даже когда он баллотировался в президенты в 2000 году, раздавался все время вопрос «Who is Mr. Putin?». Это был человек инкогнито, это был такой аноним. Только очень проницательные политики догадывались, что Путин будет авторитарным руководителем. Вот к числу этих политиков относился Григорий Явлинский, я, руководство партии «Яблоко». Мы сразу стали говорить, что Путин
будет фактически диктатором. Мы даже во время избирательной кампании 2000 года, в которой участвовал Григорий Явлинский, показывали ролик, в котором сидят два зэка в тюрьме и говорят друг другу: да, надо было голосовать за Явлинского. То есть намекая тем самым, что Путин будет сажать по политическим мотивам людей. Bueno, van a ser dos Putines diferentes porque eran dos Rusias diferentes. Es decir, la Rusia que yo conocí, sobre todo, yo llegué en el 98 y Putin llega en el 99 como primer ministro. Era una Rusia pues que, bueno, técnicamente estaba en quiebra política, económica, podríamos llamarlo también, entre comillas, del orgullo militar y geopolítico de Rusia, pues se había extinguido, ¿no? en esos años. Hay que recordar que Yeltsin, que siempre ha sido un político que ha caído muy bien en Occidente, bueno, pues caía bien pues porque era un político débil, básicamente, ¿no? Es decir, era un político con el que Occidente podía fácilmente negociar porque estaba en una posición de debilidad, ¿no? Entonces, Putin llega en ese momento, o sea, llega un momento en el que Rusia estaba, pues no había rechistado mucho con los bombardeos de Yugoslavia porque no podía, porque estamos hablando de unos años donde Rusia en el 98, por ejemplo, con la crisis, que las consecuencias de aquella crisis, que devaluó el rublo 5 veces su valor, Rusia estaba recibiendo alimentos de la Unión Europea. Interesting question. It seems to me a few months ago, or maybe a few weeks ago, the bulk of experts and observers were deeply convinced that Medvedev is completely out. He's finally out. And of course, Putin, when he comes to Kremlin again, he will reconstruct the monocentrist power with only leader, with only center of decision making. But now we see that both leaders are still negotiate about the new cabinet of ministers, and Medvedev every day has, offers the new and new initiatives. What does it mean? It seems to me, despite Putin, reshape the form of political regime, and even formally will concentrate all power in his office, but even under the new conditions, even under the new framework, he needs Medvedev. Needs Medvedev because for different issues, for instance, for the politics towards European Union, towards the United States, he needs someone who will be more acceptable as a partner for both these parts. I think that Medvedev will have a big future. First of all, it's very likely that he will become the prime minister. And as we saw last 4 years, the position of prime minister is quite important in this country. I think Dmitry Medvedev has a very good political future if he will not make the political mistakes. And he will be able to go to the people and got his political support about what he is doing. Dmitry Medvedev, I think, made few mistakes. One, supporting of United Nations Security Resolution on Libya, which has been dishonestly used by NATO. Then change of name from militia to the police, which have been not supported by public. Crashing of a jet in Yaroslav. Dmitry Medvedev mentions that Russian aviations should buy, Russian aviation companies should buy international produced airjets. It's a mistake, clear mistake. You should tell that the main reason of why these jets have been crashed is because we are stopped to produce our own jets.
and we should recover our aviation industry. So if Dmitry Medvedev will not make this mistake, he has a very good chances to be re-elected maybe next time after Vladimir Putin as president came. Мне кажется, что время Медведева все-таки закончилось. То есть вся его дальнейшая карьера связана с обслуживанием Путина. Он показал себя как не самостоятельная фигура в российской политике. И я не думаю, что он сумеет в будущем как-то реабилитироваться. Он всегда будет выступать спарринг-партнером Путина, причем партнером неравным. И всегда будет играть эту роль. И в отрыве от Путина он будет значить ничего. Путин будет, конечно, назначать его на очень высокие должности, но в самостоятельную политику навряд ли Медведев сможет прийти, хотя он собирается. Bueno, yo aquí tengo una opinión de que esto de que eran dos políticos diferentes con unas visiones del mundo y del universo diferentes es una idea que se creó en la propia prensa occidental o el propio Occidente. Es decir, vamos a ver, Putin y Medvedev comparten su origen político. Las elecciones del año 2000 ya Medvedev había dirigido también esa campaña, es decir, su nacimiento político va unido, vienen de San Petersburgo, estudiaron en la Universidad de Derecho. Esta idea de que podía ser, porque eso se habló mucho, una especie como de Gorbachev, entre comillas, de la Rusia poscomunista que podría volver a... Yo creo que es un cuento que se creó en la prensa occidental. De hecho, uno de los asuntos siempre más candentes era intentar ver, como hacían los kremlinólogos cuando salían en el mausoleo, a ver si las legañas del secretario general daban a entender que se llevaba mal con el otro y tal. Yo creo que Occidente puso mucho interés en ver fisuras en este llamado tándem. Pues bueno, hubo una colección de posibles fisuras, ¿no? Me recuerdo una cuando la guerra en Libia, pues que Putin hizo unas declaraciones bastante sonadas sobre que aquello era un ejercicio de colonialismo o algo así, vino a decir, y unas horas después Medvedev en otro foro, en otro contexto, yo no sé si sabiendo lo que había dicho o no Putin en ese momento, le preguntaron sobre esto, él dijo que ese tipo de declaraciones pues que no eran recomendables. Bueno, a partir de ese momento la prensa occidental habló de fisura, de ruptura, prácticamente como que se venía abajo el tándem, ¿no? Creo que yo creo que como siempre le ha pasado un poco a Occidente, ha intentado crearse una Rusia, su imagen, o sea, intentar ver la Rusia que quieren, pues en Occidente, es verdad que a Medvedev lo han visto con un perfil más occidental, pero yo creo que es lo que ellos han querido ver. Yo creo que Medvedev y Putin son más compatibles de lo que Occidente a veces se empeña por no ver, es decir, creo que es una figura que tendrá continuidad. Quizá un poco por eso que te he dicho antes, porque aporta esa imagen, al ser un poco también más joven, aporta esa imagen más moderna, hablando de su plan de modernidad, que por cierto, hay que recordar toda esta explosión de la tecnología, de las comunicaciones en Rusia, sobre todo entre los jóvenes, es lo que está detrás de los movimientos del estallido opositor, impensable hace, ya no digo 10, 12 años, hace 5 años o a lo mejor 4, cuando no existían las redes sociales. First of all, I think we have maybe offered a very simple answer. So the agenda of pre-electoral protests is really exhausted. The people who came to the street for last 3 months before elections, they claimed for the honest and free elections. But the elections passed. Their requests were not responded by
by the authorities, by the president. And so now when they are called to come to the street, it's very difficult for them to understand what will be the goal of their protests. So therefore, I think now the protest activity of the new middle class, we mentioned before, will go down. Because, first of all, because of lack of political agenda. When these people may come to the street again, if the government, they said, promises us the new elections, local elections of governors, we have to participate in these elections. And first of all, try to get a power in the main subject of Russian Federation, like Moscow and St. Petersburg. And that really resembles the situation which was at the beginning of the Gorbachev perestroika. At that time, the democratic forces, first of all, they established control over the local power, and only after then began to fight for the power in the whole country. The opposition is called pro-democracy by Western press, which they mean that the 60% that voted for Putin are not considered democratic. This is part of the Western or the ideas in the Western media to portray everything in Russia as black and white, as if there would be an authoritarian leader, and then those who don't agree are in an opposition. There are various opposition forces, as you say, and I don't think they have a common future, and they cannot have. It's totally wrong speculation when people say, well, that there is not one strong leader of the opposition and they have to find a strong leader and then they will be united. They will never be united because they stand for totally different kind of ideas. They were briefly united in some quite successful from their point of view protests. But that's as much as experience that they can be united. I think that Prohorov has a good chance for a future. He has a good chance for a party that could get some 10% of the national vote. But he's also not the person that could unite this hypothetical opposition, because at that time Prohorov should call his party the Communist Liberal Nationalist Party. In fact, government has to listen to this new active minority. At the same time, Vladimir Putin and his administration has to rebuild relations with Putin's majority. Sometime analysts called it silent moral majority. And they have different agenda. Look, for example, on TV. Active minority wants opposition to be more on TV. Silent moral majority want bandits and prostitutes to be less on TV. And so has oligarchs also. So I think it's the discussion not between different non-democratic groups, but it's discussion between different pro-democratic groups which just understand democracy differently. But it's also democracy. When people understand democracy different. If somebody believes that democracy is exactly what approved by Washington, it's not democracy, it's loyalty to the Tsar of the world. Я считаю, что такую задачу ставить бессмысленно. Найти какого-то одного лидера для всей оппозиции. Такого не будет. Вот. Даже для так называемого демократического фланга, то есть только демократического либерального избирателя, очень сложно найти единого лидера. Мы считаем, что надо продолжать массовые митинги. Мы считаем, что надо отсекать радикалов от протестного движения. Надо отсекать как раз вот эти полуфашистские организации, изолировать их.
надо отсекать революционеров, радикалов, потому что радикалы очень сильно подрывают социальную базу массового протеста. Они отпугивают тот самый средний класс, который начал приходить на массовые митинги. Это не пролетарии, которым нечего терять, кроме своих цепей. Это современный средний класс, причем не самый бедный, а скорее более богатый класс, богатый представитель среднего класса приходит на массовые митинги. И если он видит, что там революционеры, радикалы, которые хотят вести их на Кремль, то он просто перестает ходить на эти митинги. Поэтому очень важно отсечь радикалов и справа, и слева. И все время координировать между различными политическими силами решение общих задач. Вот эта координация, к сожалению, сегодня фактически пропала. Во многом из-за действий радикалов, которые занимаются самопиаром и тем самым разрушают консенсус оппозиционных сил, который вот наметился сразу после выборов в Государственную Думу. Bueno, futuro, depende de lo que entendamos por futuro. O sea, si lo que me quieres decir es que si van a tener la fuerza suficiente como para integrarse en un movimiento de oposición capaz de generar pues un poco lo que ocurrió en Ucrania, una revolución naranja, yo creo que no. No, porque no hay una figura política que reúna a todos esos... es decir, estamos hablando de posiciones incompatibles. No es que sean dispares, que son incompatibles. O sea, un comunista y un liberal entendido como aquí se ha entendido en el poscomunismo, ¿no? Un liberal, una persona de derechas, ¿no? Como podríamos entender en España, no tienen nada de... no tienen terreno común que labrar. O sea, yo viví en primera persona y muy de cerca la Revolución Naranja en Ucrania, que tuvo unas dimensiones completamente, o sea, fue muy superior. O sea, es lo que ha ocurrido aquí han sido protestas, pero no han adquirido la dimensión por supuesto, de Ucrania. La revolución ucraniana fracasó. Lo que dejó al descubierto, primero la gente se decepcionó muchísimo y dejó al descubierto que aquella élite que se presentaba como alternativa democrática en el fondo eran igual o peores que lo que habían conocido. Entonces, usar ahora en Rusia el argumento de la Revolución Naranja lo que hace es darle puntos al Kremlin, es decir, no sirve como ejemplo.